Jo, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Wettbewerb intelligenter Pilze, 4. Akt und der unergründlichen mentalen Verteidigung. Nimm am Wettkampf teil. Nilotpala Lotus-Meisterschaft wird fortgesetzt. Nachdem du viele Beweise gesammelt hast, scheinst du eine Möglichkeit zu entdecken. ... Genau, wir müssen die eiserne Doppelklinge besiegen. Eiserne Doppelklinge ist ein ehemaliger Söldner der Goldbrigade, der seinen Namen aufgrund seiner guten Fähigkeit im Umgang mit 2 Macheten trägt. Früher diente er vielen Händlern zum Schutz ihrer Warentransporte beim Durchqueren gefährlicher Gegenden, wobei er viele Begegnungen mit unheilvollen wilden Bestien hatte. Nun ist diese Erfahrung der Ausgangspunkt für seine Teilnahme an der Meisterschaft. Eiserne Doppelklinges Trumpf ist die Pilzbestie Felsenfest. Im Achtelfinale gibt es nur wenige, die ihre Truppe um solche Pilzbestien herum aufbauen. Aber tatsächlich besitzen dehnbare Geopilzbestien eine große Durchschlagskraft und können schwere Spuren an dicht gedrängten Truppen anrichten. Vielleicht liegt es gerade an der Stärke von Felsenfest, die eiserne Doppelklinge das Selbstvertrauen gibt, seine Pilzbestien so zu kommandieren, als ob sie seine linke und rechte Hand wären. Okay. Also er hat einen Heiler, 2 Angreifer und einen Verteidiger. Ich weiß nicht, ich denke, ich nehme wieder das gleiche Team, was ich jetzt die letzten Male immer hatte. Kann mich nur jemand daran erinnern, welches das war? Nein, Spaß. Das müsste das hier gewesen sein. Genau. Das ist in meinen Augen irgendwie das beste Team. Vor allem der Anemo. Die Anemo-Pilzbestie, der Effekt ist so krass, das ist ja im Endeffekt so ähnlich wie Kasuas Spezialfähigkeit, also ein Anemo-Feld, wo alle Gegner reingezogen werden. Und dann hast du alle Gegner auf einem Fleck und genau dann ist ja das, was da gerade eh schon stand. Also wenn du alle auf einem Fleck hast, dann ist halt easy. Ugh, it's you, the uncultured swine of the Nilotpala Cup. Hey, you potty mouth! What's your problem? The way you dote on your fungi, it's pathetic. What a joke. You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all, the mighty Hania. Greatest beast tamer of all? Ha! That's debatable. Wir werden Hanias Ansichten You korrigieren. keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Hania. Time for you to go home. So, wir gehen natürlich erst auf den Heiler. Let's finish this. The water balloon meteor strike. Und der Heiler ist weg. No backing down. We fight to the end. Okay, die Pilzbeste kriege ich tatsächlich nicht down. Was ist da los? Na also. No! This can't be happening! I trained my fungi non-stop! Maybe I should have been harder on them. Well, we beat him, but somehow Paimon isn't really in the mood to celebrate. Tja, Paimon. Gegen einen Loser zu gewinnen ist nie sehr befriedigend. Kappa. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Leela! You reached your goal! Gratulation. I heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. How come? It's just that... he was really mean. He said some weird things. I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel a little... sad. Bemitleidenswert? Yeah, he clearly doesn't know anything about Hania. He's just making assumptions about what she's like
based on a vague impression, and even trying to copy her. I'm sure Hania would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It doesn't matter who wins. This is just a little contest between friends. Abgemacht. Alright, time to see who's the strongest fungi. Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence we... Evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point? Miss Yai has to face off against Hania. Look on the bright side. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of our ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose. Gegen Layla. Schwebende Animo-Pilzbestie, wirbelnde Bestie. Layla ist die wahre Geheimfavoritin in dieser Meisterschaft und es gibt nur sehr wenige Informationen über sie. Was wir wissen ist, dass sie die Studentin am was auch immer das bedeutet, Rthawahasit Institut ist und sich akademisch hervorgetan hat, weshalb viele ihrer Kommilitonen sie sehr respektieren. Ihr Ziel ist es, ins Viertelfinale zu schaffen und die Pilzbestien, die ihr gefallen ist, zuverlässige Begleiter zurück in den Alltag zu bringen. Natürlich ist dieser bescheidene Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie hat es ins Halbfinale geschafft und wird eine reiche Belohnung erhalten. Laylas Ass ist die wirbelnde Bestie, die besonders flink ist und nicht so leicht von Angriffen getroffen wird. Mit ihren Animo-Springkugeln kann sie Gegner leicht unterdrücken und mit dem Animo-Wirbel kann im großen Gegner im großen Bereich ansaugen. Ich bin in der Zeile verrutscht, lol. Allerdings haben nur wenige Teilnehmer eine Animo-Pilzbestie wie wirbelnde Bestie in den Mittelpunkt ihrer Aufstellung gestellt. Vielleicht liegt das daran, dass sie niedlich aussieht und nicht so stark wirkt. Ich benutze die ganze Zeit. Sie hat zweimal Animo. Sie hat zweimal Animo. Sie hat zweimal Animo, dann wäre es ja theoretisch sogar klug, nicht selbst auch Animo zu nehmen. Animo. Oh. Ja, let's go. Wäre lustig, wenn wir echt mal verlieren würden, aber das wird nicht passieren. Allein schon deswegen nicht, weil man mit 6 Spezialfähigkeiten startet. Und damit ja immer sofort mindestens eine Pilzbestie besiegt. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly! Also wir gehen zuerst auf den hier. Use your happy, fuzzy water balloons, Bongo Head! Gently, of course. Double Kill. Fast.
Twirly ist tatsächlich der letzte, lol. And he did. He did. Oh shoot, we lost. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. That was a real blast. I loved it. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now, but we were definitely beaten by the best. You did really well too, you know? Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win? It was a good feeling. So sollte ein richtiger Wettkampf aussehen. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Oh, Paimon's so nervous for her. Let's go see how she's doing. Ach, Hania. Hat bestimmt gewonnen gegen Yae Miko, sonst wird es keinen Sinn ergeben. Huh? It's over already? Then why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh? Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Hania. Huh? What? You think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this, from your ironclad determination to annihilate an entire species. How would I ever dare mock you? That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. Running away so soon? Miss Yae lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. Mentale Front, sich selbst betrügen. Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. Soll das heißen... The place where I first met the traveler in Paimon? Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Hania's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Hania and set things straight. You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Hania, but she's not the kind of person you're good at dealing with.
Leave it to them this time. That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty fast. If I tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Das sind einige Sachen, die wir gefunden haben. Bitte sieh sie durch und analysiere sie. Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. I'm here somewhere. Pyro 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Uff. Search the area with elemental sight. How did you find me here? We followed Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Möchten mehr zu deiner Meinung erfahren. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. What is it? Uff. Dank des Segen des Himmels sind wir in der Nähe auf eine Gruppe von Bauern gestoßen. Auch sie scheinen von aggressiven Pilzbestien in die Enge getrieben worden zu sein und hier vorübergehend ihr Lager aufgeschlagen zu haben. Diese freundlichen Menschen brachten genügend Vorräte und Heilkräuter mit und retteten so das Leben der meisten von uns. Trotzdem haben einige von uns nicht durchgehalten. Man muss diesen Wald nur verlassen, um festzustellen, dass die hiesigen Pilzbestien immer mehr geworden sind, wobei sie alle sich in einem manischen Zustand befinden. Wir können doch nicht sofort aufbrechen, zumindest nicht, bevor die Pilzbestien weg sind, falls sie überhaupt jemals weggehen. Es sieht so aus, als müssten wir eine ganze Weile hier bleiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange von einer Bande Pilzbestien gefangen gehalten werden würde. Ich sehe immer noch keine Hoffnung, von diesem Ort zu entkommen. Rabib nahm seine Axt und versuchte, gegen die Pilzbestien zu kämpfen, wurde aber von den anderen Bauern aufgehalten. Wenn er, der Anführer der Bauern, noch von den Bestien getötet wurde, gebe ich nicht viel auf unsere Haut. Selbst dieser ruhigste und besonnenste Bauer hat langsam die Nerven verloren. Kann ich mir nur vorstellen, wie sich die anderen fühlen. Die Situation macht bereits allen schwer zu schaffen. Die Zeit tun Pfirsiche, die wir in der Umgebung eingesammelt haben, und die restlichen Vorräte werden uns noch ein paar Wochen über Wasser halten. Den Vorschlägen der Bauern folgend begannen wir nach Samen zu suchen, um unsere eigenen Kulturen anzupflanzen. Parallel dazu müssen wir unser Lager vergrößern und müssen langfristig planen, den Ort zu einem kleinen Dorf machen. Ein Dorf der Opfer der Pilzbestien. Wie absurd. Mit etwas Glück schaffen wir es nicht zu verhungern, bevor die Feldfrüchte reif sind. Hoffentlich. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Wir waren uns dieser Vergangenheit nicht bewusst. Heutzutage ist die Situation anders. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a Wisdom Orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly.
Eine ungewöhnliche Elementarkraft. Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the wisdom orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Anja. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi. Including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. Jetzt schon Finale? As planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. Immerhin kennen wir ihre wahren Hania Gedanken. mentioned something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Die Gelehrten scheinen sich auf den Versuch vorzubereiten, die aggressiven Pilzbestien mit einem Jagdapparat zu kontrollieren. Die Bezeichnung des Geräts ist eine unleserliche Zeile Nomenklatur, aber es gibt auch ein Vermerk über ein Protokoll der Akademie, eine technische Zertifizierung. Außerdem wollen sie einen Verwelkungstrank verwenden, um die Aktivität der Pilzbestien zu unterdrücken, sodass sie leichter zu kontrollieren sind. Der Verwelkungstrank wurde ebenfalls mit einer komplexen Note versehen und offiziell zertifiziert noch. Wie auch immer, ich notiere mir zuerst diese Informationen. Unten auf dieser Seite findet sich eine Reihe von unverständlichen Begriffen und Notizen. Es ist anzunehmen, dass die Person, die diese Notizen hinterlassen hat, die Notizen der Gelehrten im schwachen Licht des Feuers abgeschrieben hat. Nach Beginn der Untersuchung, auch dieses Mal scheiterte der Versuch und 2 schwer verletzte Söldner verlangten mit Nachdruck von uns zurückzukehren. Bevor ich zu Bett ging, hörte ich, wie der leitende Gelehrte mit seinen Untergebenen stritt. Einer der Untergebenen forderte den leitenden Gelehrten, den Verwelkungstrank abzusetzen, da man seine Wirkung von Anfang an falsch eingeschätzt habe, er kontraproduktiv wirke und sie sogar töten könnte. Ein anderer Untergebener warf einen fremden Flüche an den Kopf. Aus den wütenden Worten konnte man schließen, dass jemand ein großes Unrecht begangen haben musste. Sie kamen, um das Chaos aufzuräumen, und als sie sahen, wie alles verkehrt lief, versuchten sie zu fliehen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber ich brauche noch weitere Beweise. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Wir sollten Informationen zusammentragen. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Der Inhalt der anhand von Hinweisen interpretiert wurde, die Überreste des von Dory zur Verfügung gestellten Geräts und die Überreste des Dokuments weisen dieselben technischen Authentifizierungsfelder auf wie der Jagdapparat in den Notizen. Nach dem technischen System der Akademie sind die Prinzipien von beiden identisch. Das Rezept von Blumengelee enthält 4 Grundbestandteile und medizinische Wirkprinzipien, die mit dem Verwelkungstrank in den Notizen entsprechen, wobei Blumengelee einige Wirkstoffe in viel geringerer Menge als der Verwelkungstrank enthält. Darüber hinaus werden dem Blumengelee auch schützende Inhaltsstoffe und sogenannte Stabilisatoren zugesetzt. An dieser Stelle kann man grob darauf schließen, dass die Überreste des Geräts, das der Veranstalter der Nilot Pardalotus Zaubermeisterschaft, ich weiß nicht, warum ich immer Zauber sage, zu zerstören versuchte, die Technik des Jagdapparats nutzte. Blumengelee wiederum kann als eine sicherere Version des Verwelkungstranks angesehen werden, der eine vorübergehende Erhöhung der Pilzbestien-Vitalität auslösen kann, es ihnen ermöglicht, bestimmte Spezialfähigkeiten zu erlangen. Es ist sehr früh am Morgen.
Und ich war nicht darauf vorbereitet, so viel zu lesen. Capturing device and a withering potion. Der Verwelkungstrank macht die Pilzbestien grimmiger. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Naja, fett ist er nicht. Na gut, das überrascht mich nicht. Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom orb anyway? Vielleicht möchte er das Experiment der Vorfahren beenden. We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away! As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow, you're getting smarter! Warte, Paimon, die Weisheitsperle ist gar nicht an. Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Unsere gemeinsamen Erlebnisse haben ihre Auswirkungen gehabt. See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Wir sollten einen gewissen Abstand bewahren und gleichzeitig ein Mittel finden, die Perle zu verbessern. It's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Cautilia to the academia? Wir wissen noch nicht, wozu Cautilia für alles fähig ist. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingen to help us expose Cautilia for the fraud he is! Alright, 4. Akt abgeschlossen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Haut rein und ciao, ciao.